Today we are going to discuss about design and analysis of algorithms minimum spanning tree or MST. First, what is a spanning tree? A spanning tree is a subset of undirected graph. G is equal to VE. V is a set of vertices, E is a set of edges which has all the vertices covered with minimum possible number of edges. Here, spanning tree means this is a subset of a given, there is a given graph is here. It consists of the three vertices A, B and C, and spanning tree also containing these vertices. These are some example of spanning tree of this graph, and here also the number of vertices in the given graph and the spanning tree are same. And what is the difference? Here the edges is minimum possible number of edges are there. So here there are two edges that is connected to all the vertices. Here also there is two edges. Using this minimum edges, it connected with all the vertices. That type of tree is known as spanning tree. Then what is an important property of a spanning tree? It doesn't have a cycle and it cannot be disconnected. So these are the, we can create a spanning tree with A. It consists of all the vertices A, B, C. So we can connect like this, or A is connected to C and C is connected to B. Otherwise we can connect it as here like this. A is connected to C and B, then or A is connected to B, B is connected to C. So different types of spanning tree can be created. Then but how many or total number of spanning tree possible for a complete graph? Suppose the graph has a 6 nodes. If a graph has 6 vertices, then what is the total number of spanning tree possible? Is there is an equation. If a graph is a complete graph with n vertices, if there is n vertices and the graph is a complete graph, then total number of spanning tree is n raised to n minus 2, where n is the number of nodes in the graph or number of vertices in that graph. Suppose there are 6 vertices are there, then total number of spanning tree 6 raised to 6 minus 2, that is 6 raised to 4, that is equal to 1296 spanning tree are possible for a complete graph with 6 vertices. Then what are the properties of a spanning tree? A connected graph G, then graph name is G, and it can have more than one spanning tree. A graph can have more than one spanning tree, and all possible spanning tree of a graph G have same number of edges and vertices. When we consider a spanning tree, all possible spanning tree of a graph, then all graph has the same number of edges and same number of vertices. The spanning tree does not have any cycle. Next point is the spanning tree does not have any cycle. That means it does not have any loops. Then next point is removing one edge from the spanning tree will make the graph disconnected. When suppose this is a graph of A, B, C. This is the spanning tree. When we remove this edge, then what will be happen? If we remove this edge, then this graph will be disconnected. So a spanning tree is minimally connected.
Then next one is point is adding what edge to the spanning tree will create a circuit or a loop. Suppose this is a spanning tree A, B, C. This is the spanning tree. Then if we add a new edge to this, what is the new edge? We are here connecting A to C. Then it form a circuit or a loop. That is, the spanning tree is maximally acyclic. Then when we add an edge to that spanning tree, it will create a loop or a cycle. So, or a circuit. So, it is maximally acyclic. Then, spanning tree has n minus 1 edges. Then, it is the number of nodes. So, if a spanning tree has n vertices, then how many edges are there? N minus 1 edges are there. Then what is a minimum cost spanning tree? In a weighted graph, minimum cost spanning tree when we consider as in a weighted graph. So in a weighted graph, a minimum spanning tree is the spanning tree that has minimum weight than all other spanning tree of the same graph. Already told that one graph has more than one spanning tree. Then which spanning tree has the minimum weight? When we add all edge costs, each edge that has a cost to 1 etc. So this is a weighted graph. So when we add the weight of all the edges in that spanning tree, then which graph provide the minimum cost, then that spanning tree is known as minimum spanning tree. So in a real world situation, this weight can be measured as distance, congestion, traffic load, or any arbitrary value denoted to that edges. A given graph can have many spanning trees. From these many spanning trees, we have to select the cheapest one. This tree is called as minimum cost spanning tree or MST. The minimal cost spanning tree is a connected undirected graph in which each edge is labeled with a number, that is the cost. Minimum cost spanning tree is a spanning tree for which the sum of edges labeled is as small as possible. There are two procedure or two method for creating a minimum spanning tree. The first algorithm is known as Prim's algorithm and second algorithm is known as Kruskal's algorithm. So, how to construct a minimum spanning tree? What are the different algorithms used for creating or generating a minimum cost spanning tree? Prim's and Kruskal's. Then, real world example. What are the different applications of this a minimum spanning tree? One application is design of a network. For example, a group of individuals who are separated in various distance wish to be connected together a telephone network. So, MST cannot do anything about the distance from one connection to another. It can be used to determine the least cost path with no cycle in this network, thereby connecting everyone at minimum cost. സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റീസിലുള്ള കുറേ പീപ്പിളിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടെലിഫോൺ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ട് അവരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് വേണ്ടത്, നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യും? MST യൂസ് ചെയ്യും. MST യൂസ് ചെയ്ത് ഏതെല്ലാം തമ്മിലാണ് മിനിമം കോസ്റ്റ് അത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ടെലിഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. Then next one is another application is MST. MST for finding the airline routes. So this is same as that of design of a network.
That is, the vertices of the graph would represent the cities. Here there are different cities are there, and the edges would be route between these cities. This is A, B, C. Four the cities are there, and the edge indicate the route between that cities. And if you want to travel A to B, then he will select which is the smallest path or least cost path that will be selected. If its cost is 5, 6, and if there is a cost like this 3, then what path will be selected? We will select this path. So select the path for optimal path will be selected here. So MST can apply to optimize airline routes by finding least costly path with no cycle. So it's important spanning tree have no cycles. Then there is a question, university question. Let UV be a minimum weight edge in a graph G. Show that UV belongs to some minimum spanning tree of G. Here we prove using by contradiction. Here we suppose that there is a tree in the MST T. Suppose T is a MST. That means it is a minimum spanning tree, and which does not include a smallest edge E. There is a smallest edge is the E that is not included in this tree. Then we add this E to T. Then we add this E to T. Then let a circuit is formed here. That is, this circuit is known as C. There is already an MST is there. Then when we add a edge, smallest add to this tree, then it create a circuit. So a graph will remain connected if the edge is removed from a circuit. So suppose we are removing this edge. Here it is A, B, C. So we are removing A, B edge. Then after removing this edge from this circuit C, it's also a connected graph. Suppose here we remove this, the all edges are connected here. So remove an edge from this circuit C, which also belongs to T. This operation would result in a new spanning tree. Here we are creating a new spanning tree. It's also a new spanning tree whose weight, here we are add a smallest edge. So here the weight of this edge is less than the previous spanning tree weight. So this is a contradiction. What is the contradiction? We already told that minimum spanning tree means which creates the minimum weighted edge. അല്ലേ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു മിനിമം എഡ്ജ് എന്ന് മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് കോസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ ഒരു എഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് എഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓൾറെഡി നേരത്തെ നമ്മൾ മിനിമം കോസ്റ്റ് സ്പാനിങ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷനാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷനാണ്. സോ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ലെറ്റ് യു വി എന്ന് പറയുന്നത് യു വി എന്നുള്ളതാണ് ഇ എന്നുള്ള എഡ്ജ് മിനിമം വെയ്റ്റഡ് എഡ്ജ് ഇൻ ദി ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ഷോ ദാറ്റ് യു വി ബിലോങ്സ് ടു സം മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ ഓഫ് ജി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺട്രാഡിക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? മിനിമം ഇതാണെങ്കിൽ അത് ഈ എഡ്ജിൻ്റെ പാർട്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ. Then another question. Consider a complete undirected graph with vertices 0, 1, 2, 3. For an entry of Wij in this matrix W, below is the weight of the edge Ij. So here it is 0. This is 0, 1, 2, 3, 4. Here it is 0, 1, 2, 3, 4.
ij, and what is the minimum possible weight of a spanning tree t in this graph such that vertex 0 is the leaf node in the tree t. സോ നമുക്കിതിൽ ഒരു സ്പാനിങ് ട്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്പാനിങ് ട്രീ ആണ്, ഗ്രാഫ് അല്ല. സ്പാനിങ് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം പോസിബിൾ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ട്രീ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെർട്ടെക്സ് 0 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലീഫ് നോഡ്. അപ്പം വെർട്ടെക്സ് 0 ആണ് ലീഫ് നോഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ 0യിൽ നിന്ന് മിനിമം പാത്ത് ഏതിലേക്കാണുള്ളത് നോക്കുക. 0യിൽ നിന്ന് മിനിമം പാത്ത് ഏതിലേക്കാണുള്ളത്? 0 to 1 ഉണ്ട്, 0 to 3 ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ ഐദർ സെലക്ട് 1 or 3. 1. സോ ദിസ് ഈസ് 1. ദെൻ 0യിൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ 0യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ 3 ഓൾസോ 1. Then again 1ൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് മിനിമം പാത്ത് 0 is leaf ആണ്. സോ വി കാൺ ആഡ് മോർ ദാൻ 1 edges from this 0. So next 0 to 1. Then 1 to 3. 1 to 3 is what is 4. Then again next 4 to 2. 4 to 2 is 1 to 4. There is 4. Then 4 to 2. 4 to 2 is 3. Then 2 to 4. 2 to 4 नहीं, 2 to 4 is 3. 2 to 4, 4 to 2. The next 4 to 3 is 2. So total weight, all edges are there. 0, 1, 2, 3, 4. Total weight 3 plus 2, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 1, 10. Then another case 0 to 3. 3 to 4. 3 to 4 is 2. 3 to 4 is 2. Minimum value is 2 here. So 3 to 4 is 2. Then 4 to 3 is 2. Then 4 to 2. 4 to 2 is 3. 4 to 2 is 3. Then 0, 3, 4, 2. Then 1. Then here 3 to 2 to 1 is 8. 4 to 1 is 4, which is minimum. 3 to 1 is 4. So 4 is the minimum length. So either we can add here 4 to 1, 3 to 1. 3 to 1 is 4. So total 4 plus 1 is 5. 5 plus 5, 10. So total length is 10. So we can draw any of these two. So these are the total weight of 10. Then another one is, let G be a another university question. Let G be a weighted undirected graph with distinct positive edge weights are there. If every edge weight is increased by same value, will the minimum spanning tree and shortest path between any pair of vertices changes? Justify your answer. So here there is a graph. Suppose we need G is a graph, then each edge has a positive edge weight. So if we increase the weight by same value, the minimum cost to spanning tree and shortest path between any pair vertex changes.
Here, minimum spanning tree. If we use a minimum spanning tree using Kruskal method, then it doesn't change. If weight is incremented by same value, then it will not change the minimum cost of spanning tree, because Kruskal Kruskal process is based on the sorting algorithm. First it sort. സോ നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പോൾ 5 വെച്ചിട്ട്, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെയിറ്റ് 1 2 3 ആണെങ്കിൽ ഇത് 5 വെച്ചിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്, സോർട്ടിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. 1 + 5 6 7 8 ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം ക്രസ്കൽസ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ് മിനിമം വാല്യൂ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രസ്കൽസ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവില്ല. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത്? സപ്പോസ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഹിയർ എ വെയിറ്റ് ഈസ് എ ബി സി ഡി. ഒരു എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് ഡിയിലേക്ക് ഒരു പാത്തുണ്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് 5 5 5 5 എഡ്ജ് വെയിറ്റ്. ദെൻ another path ഉണ്ട്, ഇ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജ് 2 എഡ്ജ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 13 12. സപ്പോസ് ദിസ് വെയിറ്റ് ഈസ് 25. 13 + 12. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ് മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ? എ ബി സി ഡി ഇ. സപ്പോസ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ? ഇവിടെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എ ടു ഡി. വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ്? 20. സോ ദിസ് ഈസ് 20 ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 25. 2 + 3 5 1 + 1 2 25. So which is the shortest path? Here this is the shortest path, 20. Then now we increased with by same value. Suppose each edge is increased by 5. So now it is +5 +5 +5 +5. So total now values will be here 10 10 10 10. Total value is now 40 here. And here we assume adding 5 + 5. What will be the value? 13 + 5 is 5 + 5 10. Total 35 ആണ് ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ. Then now which is the shortest path? Now this is the shortest path. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഡ്ജ് കുറവായപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പാത്തും സെയിം വാല്യൂ വെച്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 35 എന്നുള്ളതാണ് നൗ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് വരിക. ഇവിടെ 40 ആയി. അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് മേ ബി ചേഞ്ച് വെൻ വി ഇൻക്രിമെൻറ്റ്, മേ ചേഞ്ച് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വെൻ വി increased each edge by a same value. That's all about minimum spanning tree.